Bentornati ragazzi, io sono Ghiacciafuoco, siamo su Esperienza Gamer e questo è Elex 2. Abbiamo ripreso dall'ultima volta, abbiamo una missione nuova, fresca fresca da iniziare. Vedete in lontananza una specie di sacerdotessa, anzi direi una sacerdotessa, che ci ha dato un amuleto da mostrare a un po' di gente per scoprire qualcosa. Andiamo un po' a vedere nel registro. Allora, il giudizio di Zarina. Per dimostrare il mio valore a Khan, devo prima farlo con Zarina. Mi ha dato un amuleto che vuole che lo usi per scoprire informazioni sul gruppo segreto di Morcon, dal quale proviene. Non mi ha detto altro, ma il mio istinto dice che non ha nulla a che fare con i ladri. E poi il postino di Dixxon. Ho detto a Dixxon che avrei consegnato qualcosa per lui. Devo tornarci domani per prenderla. Ok. Segnaposto sulla mappa. Ghosta, Vlad. Sì, lui qua mi mostra le persone a cui mostrare l'amuleto. Per fortuna, allora, i personaggi ci danno delle indicazioni su alcuni nomi. Però poi sulla mappa, quando attivi la missione, ti vengono fuori le posizioni dei personaggi. È estremamente comodo perché altrimenti impazziresti effettivamente a girare. Già questo posto è estremamente labirintico. Guardo il pacchetto, non ho ancora donato nulla. Ecco qua, un bel Am I rimedio supposed to be generico, okay with benissimo. this? Le guardie. Mostra l'amuleto. Hey, wait. That's the amulet I found in the cellar. How'd you get your hands on it? You better have a good explanation. Zarina gave it to me. What do you know about it? Zarina entrusted you with that? You're not even a Morcon. That's why she chose me. Not my place to question Zarina, so I'll tell you what I know. Was having a drink with Ghosta in the cellar. I went to my table, stood on something hard. Found this amulet stuffed in a crack in the ground. Of course, when I recognized what it was, I went straight to Zarina and gave it to her. Is that everything? What do you mean? That's it. Just drop it. An outsider shouldn't get involved in our matters. Leave me alone. Got work to do. I don't have time right now. You seen this before? An amulet? Sure. They're things you hang around your neck. No shit. It's kinda nice. Would you sell it to me? Sorry, I'd rather keep it. What for? I'm trying to find out who it might belong to. Can't help you there, but if you can't find the owner, I'll take it off your hands. Va bene, niente. Volevo solo ringraziarti I ancora. just wanted to thank you again Thank me? For what? for helping me with Khan. I'm glad I could help. Between us, I think you being here could be the spark that ignites the flame of change. Me? That's what I'm hoping. Ok. Ivika non mi interessa. You, come here and state your purpose. Chi me lo sta chiedendo? Who's asking? Arrogant wretch. Who do you think you are?
I know you don't belong here. I can smell an outsider from 3 tunnels away. Tell me, what is the general situation beyond the grotto's gates? Lo diciamo? O facciamo un po' gli arroganti. Proviamo a dirlo, Magellan's dai. under assault from an advanced alien race. Yes, we've seen the Dark Towers. The intruders will be dealt with when the time comes. You're Jax, right? The outsider I've heard so much about. The former Alp commander who ended the war between the Free People and the Alps. Oof, you have quite a reputation there. Bene. Knowing all that, I'm surprised you'll even tolerate me being here. Oh, you're not the powerful leader of the Free People you once were. Your word carries little weight now. But perhaps there's still a use for you. I didn't get this far by discarding all but the most effective tools. I see immense destructive potential in you, just waiting to be unleashed. Maybe you can give me a glimpse of what you're truly capable of. Sei un Morcon patriarca? Victor is the only name I go by. Grandiose titles are like bad prostitutes. Use them once, and you're stuck with something unpleasant for life. This world is a festering cesspit. We weren't put here to make a mark in the filth. Our role is only to ensure that the eternal silence returns. Never forget that. No, questo non glielo voglio dire. You're preparing for a large-scale conflict, right? We have a sacred mission. All our E non efforts sei must be una focused. voce militare, We ok. have no place for those two weak. The torment. Questo comporta questa What does sacra this- missione. Alb and outlaw scum to the north. Berserk. All festering sores on our world. Plagues must be Non devono eradicated. diffondersi. That is Ravok's will, and Parli di guerra Talking about aperta. open war. of course, all we need, we will achieve our goal. At this time, a large-scale offensive would be, but if we're patient, the newcomers to the Battle of Magellan will do that. Let the foreign interlopers run riot for now. Come affrontate gli How alieni? will you deal with the aliens? The Dark Towers that descended upon Karakat. The time of deliverance. Patience is our most powerful weapon. Soon. And don't forget, we came for this we do. Now Fine. leave me. I have business to attend to. Prendiamo questi scarti. Carburante, questo l'avevo visto What was prima. that all about? Oppa. Stecca di sigarette. Okay. Presta per munizioni. Scarti iridium, ce l'ho, però non ho il crea munizioni. Per lancia, arpioni, proiettori e fiocine. You need it that badly? You got a minute? Parents. Stick. Takes a lot of effort. Listen, if you've... But I'll stick. Senti un po' diplomatico. You've got a And just so you know, I'm in charge. You don't like... Che tipino. Mostriamo l'amuleto. What's that supposed to be?
So you haven't seen it before? Looks religious. Maybe I pray to... I also teach pay. There are just too many who want to... Dai, insegnami qualcosa sul combattimento. Allora, vediamo. 05, 0, tutto 0. Livello 0 non ho ancora preso. Apprendi. Aumenta. Allora, aumenta i danni di 50 punti. Armi corpo a corpo. Qua sembra che ho tutto. Una cosa che non ho capito è cosa sto spendendo per farlo. A parte quelli lì basta? Ah no, non da questo. Da lì posso apprendere 1, 2. Adesso il discorso è questo. Se io capissi punti abilità... Ah, LP. Oh, Elexit, ok. LP punti abilità. Mamma mia, ragazzi. Non me lo ricordavo così. Mi ricordavo che era più chiaro nel precedente capitolo. Quindi comunque ne ho di punti di abilità da spendere. Benissimo, va bene. Sì. Impariamo. Addirittura potrei ancora 1700 su 1000, sì. No, andiamo oggi pomeriggio. Andiamo oggi pomeriggio, amore. Io ho scritto alla mamma avvertendola. Sì, perché allora il discorso è questo, amore. La festa inizia alle 3. Allora, o andiamo un po' prima, però rimaniamo per le 3. Perché comunque alle 3 inizia la festa, la torta, pasticcini. Pasticcini, sì, ci sarà da mangiare, ci sarà tutto. È una festa. Mimì, una festa di compleanno cosa ci sono? Capito? Allora facciamo... Esatto. Ah, che ne so, non lo so, Mimì, chi quei pasticcini. Non lo so, Mimì, come fai a sapere? Ecco, questo potrebbe essere estremamente interessante. Questo assolutamente. E qua mi manca pochissimo. E allora questi potrebbero... Ragazzi, sono contentissimo. Questi potrebbero dare un po' una svolta, eh. Questo
rigenerazione stamina, aumenta la stamina in modalità permanente. Ah, questo anche sarebbe ottimo, cavoli. Valore di combattimento. Benissimo. Ottima cosa. Scendiamo giù. We should clean up our own house first. Smells like trouble. Gosta. I hate beggars. Those low lives. You wanna buy? What can you tell me about this? Interesting. Lo riconosci? Recognize it? That depends. Give me a break. Oh, I'm getting old. Memory's hazy. Ooh, a few shards should sharpen it, though. As would a punch, but I'll give you your shards. This enough? Ah, yes, now I remember that amulet. Come closer. Avvicinati. Marat l'ha trovato qui. Vlad found it here. È il volto di Crichton. Who's Crichton? Shh. Crichton's the forbidden god. He once existed peacefully. Now, believing in him, even talking about him, can get you in a whole heap of shit. But it looks like there are still a few followers who haven't been murdered yet. Sai chi l'ha perso? No, it was a busy night. Could barely keep tabs on the bar, let alone lock. What's so bad about it? Well, let's just say whoever lost it won't. The amulet suggests there's a group of people who... And that'll make one or two people here a tad nervous. I don't have any other questions. That's good, because probably the only thing I haven't... Vediamo se mi dà qualcosa. Allora, la verità è che devo prima vendere. Queste sono una miseria. È vero. Lui era una locanda, gli piacevano tutte queste cose qua, quindi piatti. Le sigarette. Vecchia lampada. Forchette. Soldi, tazze, piatti, scopettoni. Già fatto 1500, Ma le borse di Elexit mi danno soltanto questo, cioè non è Elexit che mi serve in qualche modo. Vabbè. Acquista, accetta scambio. E
I just don't see it like that. I wouldn't be so sure. We should clean up our own house first. No, Somebody's got to take care of the idiots. eccolo qua. Still just as many of them. Vlad. Oh, screw it. Ah, il diavolo, chiaramente non mi libero di te facilmente. Cosa vuoi? What do you want? You ever seen something like this? How? How did you get your hands on this? Listen, you might want to avoid flashing it around. I'm looking for the amulet. Huh. Afraid I can't. I'm new around. Non posso Can't farmi help but notare notice che non you look sembra nothing affatto like a un morcon. Morcon. Ti dispiace dirmi How about telling me who you chi are? sei, cosa fai qui? Sto cercando lavoro. Man, if only. Sorry to disappoint, though. Unless the patriarch himself sent you. I don't. Although, if you want to kill some time. Di che si tratta? Nothing Niente di much. che, una veloce Just a quick battuta di hunting caccia trip. per procurarci Get la some- cena. Can't Non stand the sopporto sight più of la carne di damn. ratto. Allora So cosa what do vuoi you want to cacciare? hunt? Nothing Un too portone exotic. esotico, un Maybe a lattore o screamer or due, two. qualcosa per togliermi il Just sapore something di to gatto wash the dalla taste of. bocca. You coming? Vieni? Possiamo qualcosa, vero? Maybe. Ok, andiamo a Let's caccia. go hunting. Don't worry, it won't be a long and arduous trip. Saw some big, juicy screamers in the ruins above the grotto. The area's overrun with mutants. If we're really unlucky, some reavers. Will that be a... Ha! No. Come on, let's get going. Never introduced myself, did I? Name's Vlad. Death is lurking everywhere out Jax. Huh, that's so. Wouldn't be so Not the kind of name you hear every day. Where you from? Oh, my life's been a journey. You know, twists, turns. Hey, if you don't want to give me details, you could have just said so. Not a bad idea to keep things under wraps around here. You never know who's listening in. Vediamo un po' come va. Corriamo ragazzi, andiamo. Fresh air. Man, that recycled pure. Come funzionano i filtri per l'aria? Ravok knows. As long as it works, right? Great. Ottimo, andiamo allora. If you don't mind, I'm planning on making a little detour. What kind of detour? Got some business to take care of with the merchant. Ho degli affari da sbrigare con un She's in mercante, an dei outpost nostri of ours. avamposti, più o meno sulla More or strada less per on le the way up to the rovine. ruins. I thought Pensavo Morcons che i needed Morcon a avessero permit for bisogno di una that. licenza per commerciare. What makes you E think cosa I devo don't pensare have che non ne one, abbia huh? una? Yeah, we have a lot of rules. When you learn the system, you gotta love it. Anyway, let's take a quick breather. Maybe you'd finally like to tell me where you're from. You want to know where I'm from? For most people, it's a pretty simple question. Trying to run away from something awful you did in a past life? Per molti è una domanda semplice. Stai cercando di scappare da qualcosa di brutto che hai fatto in una vita precedente? Ever heard of Zakor? Yeah? What about it? That's where I'm from.
I was once a commander in the war. By Ravok, you were an Alb. A long time ago, but yeah, I was. Did you defect? Renounce them? Seems so, doesn't it? Man, takes a lot of courage to recognize your people's flaws and part ways. Whatever. Respect that a lot. Lo rispetto davvero. Anyway, enough jabbering. Let's get a move on. Diamoci una mossa. Va Not bene, much further to the volentieri. Morcon outpost. What business do you have there exactly? Just business. The details aren't any outsider's concern. Tell me something. How'd you end up in the grotto? Why you want to know? Just curious. No need to get all defensive. Almost there. I'll take that with a pinch of salt. Hold on for a moment, okay? I'll be... Oh, Vlad. It could go either way. You have it? You know what? Come Hand it on. over then. I don't have it here, dipshit. It's in the usual place. Can't right now. Look there. Wait, Vandalo. what? Oh, shit. Someone must have stolen it. Look, I'll deal with this when I have some. Better. Anyway, I'm going. He's been bugging me about it for days. Really? That's so. Dai, su. Well, I'm done here. Andiamo? About that merchant. Yeah, what about her? What did Nothing interesting. I bring her a few. Nothing more to... None of your damn business. Maybe I'll share... Your business is your business. Wise decision. Right, now that that's settled, let's keep going with the hunt, okay? Those big juicy screamers won't butcher them. Let's... Andiamo. Ok, quindi lui è un contrabbandiere. You're an Potremmo metterlo in interesting mezzo, guy, you rompere know le that? scatole. Vediamo un Really? In what po'. Per ora way? lasciamo stare, non voglio You fare clearly think I'm proprio... doing something illegal, but you're keeping it to yourself. Guess staying Che out of it rompipalle. completely Tra is one way to l'altro, avoid trouble. mi piace avere It's more con qualche business. amico. I don't get involved in others' affairs. Others' affairs. Fair enough. Tu mi hai benvenuto. Allora, il problema...
Fair enough. Good way of keeping your enemies at arm's length. Friends too. Se l'è fatto da solo, cavoli. Where exactly did you see the male. screamers? In the ruins. We should be there soon. Don't let your guard down. This place is a stomping ground for mutants too. You'll want to get their attention. Those tasty screamers I saw should be around here somewhere. Keep your eyes peeled. Ah, ma non erano Don't quelli che engage piacevano a without me. te, I know they're just screamers, but there are loads of them. Bene. We don't have all day. Andiamo. La cosa che davvero apprezzo è il fatto che i compagni non muoiano. Il fatto di dover proteggere, eccolo lì, Right. The screamer should be da around. qualche parte. L'ultima volta che ho visto il branco ce n'erano parecchi. Ok, how's questo è this il for a piano. plan? Io sto qui e I'll preparo stay la here and lay a trappola. trap. Tu vai Go on e ahead attiri and verso lure di them. me. How many screamers? Can't say exactly. Dozzina direi. Not that it matters. If we stick with my plan. Get going then. You draw them this way and I'll wait here. The perfect pincer attack. I'll show that monster. Il bottino qua è notevole, eh. Ne devo tirare altri? Guarda che c'è lì.
benissimo. Quindi? Un combattimento come questo si fa sentire vivo. E guarda quanta carne, ci basterà per mesi. Leave the corpses where they are. When we get back to the grotto, I'll sit. So, you... Are you not? Nah, let's just say my blade can manage a few more hits. Hey, you ever seen a... Hai visto un ciclope? No. Yeah, that doesn't surprise me. If you had met one. Cyclops are half monster, half machine. But you're pretty... How about it? Want to take on a... Maybe you're right. Not that... Little disappointing, but... Ok, seguimi. Shame we didn't go for that Cyclops, huh? Would have loved to tell Marat how we took down the thing that made him piss himself and run away. Non mi fa più parlare. Man, I'm beat. Wish someone would carry me home. That was a fight and a half, huh? Be glad we... Yeah. Be glad when we're back in the grotto. Not much Ma further. non ho thank visto... Ravak. No need to make a detour to the outpost this non ho time. visto aumentare la... Non ho visto l'esperienza. Hang on. You see that guy? I'm sure I know him. Oh yeah, he definitely shouldn't be outside. Oh sì. Just gonna have a little talk. Don't even think about getting... Hey, you! I know you. Ilger, right? No. Well, yes, but... Yes, of course. I got Khan's permission. Excuse me? I'm choking on your bullshit. I'm one of Khan's closest confidants. If he'd sent you out, I'd know. So, you see, we have a problem. Either get your ass back inside or... No, please. I can't go back in there. Please, just leave me alone. Too bad for you I'm not a poacher. What do you mean? Why? Because I'm too lazy to take your worthless Hyde prisoner. Letting you go isn't an option. Which leaves me only one choice. You shouldn't have come here! Thought that guy might have caused a bit of tension between us, you know? Difference of opinion kind of thing. But I'm glad you didn't get in the way of more Khan justice. Ravak demanded it. Anyway, it's all done now. Man, this has been a long expedition. Itching to get home, pay the seller a visit. Why do you have to die? Those are the rules. We must all abide by the law of balance. Ravak demands that if a man betrays his brothers, his punishment's a dishonorable death. Ravak will deal with him now. Besides, he'd seen too much of our society, knew our secrets. We can't have someone blabbering to other factions. But look, my jaw's hurting from all... I'm staying here. You go without me. Come on. Don't tell me you're sulking. That deserter had to...
He didn't deserve to die. Says you. Just because you don't understand doesn't mean you have a right to judge. Anyway, do whatever you... Ho diminuito un po' la distruzione con questo. Una spada d'accolito danneggiata. Andiamo al nostro registro. Siamo stati nella grotta, abbiamo chiesto di diventare anche noi un Morcorn. Ci è stato detto di parlare con Zarina, che ci avrebbe dato dei compiti. Zarina ci ha dato un amuleto da far vedere in giro. Abbiamo scoperto che questo amuleto praticamente è un amuleto del dio avverso, diciamo, a Morcorn, quindi un dio non dell'equilibrio, ma un dio del caos praticamente. E quindi in teoria dovremmo scoprire un po' chi ha perso questo amuleto, o comunque indagare su questo amuleto. Indagando abbiamo incontrato, abbiamo parlato con le guardie, abbiamo parlato con Gosta, che è il locandiere. Ecco qua il locandiere Gosta mi ha spiegato qualcosa sull'amuleto. Ecco, mi ha mostrato una foto di un vecchio dio Morcon, oggi proibito, si chiamava Criton. Ok, ho a questo punto parlato con Vlad, che mi ha detto che voleva uscire a fare caccia. Sono uscito con lui, abbiamo ammazzato un po' di gente, credo di aver guadagnato 10 punti abilità perché sono passato di livello, ora sono al 9. Ora incomincia ad essermi tutto più chiaro. Ecco quello. Vogliamo provare a farcelo da solo? Un raptor gigante. Mi ha colpito. Ok, grande. Questo me lo sono giocato bene. Allora, vediamo un attimino. Mi sono allontanato abbastanza, Io andrei qui con un bel teletrasporto. Ok, qua fermiamoci un attimo perché voglio capire. Allora ragazzi, finalmente grazie ai vostri commenti e finalmente perché mi è capitato, ci sono passato, ho capito che quel AP sono i punti disponibili dell'esperienza guadagnati per il passaggio di livello, mentre LP sono i punti per l'abilità. Ecco qua. E finalmente ho potuto aumentare l'abilità in combattimento, quindi sono a livello 1, e ho aumentato anche le armi corpo a corpo, riduce i requisiti, questo qua può essere molto importante, e il colpo alle spalle, ecco, anche questo qua mi garba molto, anche se non sono fiorentino, però mi garba. Allora adesso qui ho 10 punti che davvero finalmente posso cercare, insieme all'aver diminuito i punti necessari per le armi. Vediamo un po' cosa riesco a combinare. Allora, potrei passare allo spadone danneggiato. Lo spadone danneggiato già mi porta da 35 a 43 forza e destrezza.
questo qui, destrezza 2, forza mi manca ancora un bel po'. Allora, mi sembra chiaro, forza. Allora, ok. Allora, sul fatto che debba aumentare la forza, ragazzi, non c'è dubbio. Quindi andiamo alla nostra bella forza e la portiamo a 40. Applichiamola. A questo punto vediamo un attimino. Ecco, purtroppo abbiamo già visto 43, mi mancano 3 punti. 49, la spada danneggiata 43, questa qui posso usarla. Allora è un 43 più 12. Io talmente uso questo qua che è un 31, quindi direi che la spada è meglio. Ecco, adesso ragazzi mi rimane un po' da capire, sicuramente voi ci siete passati prima di me, almeno quelli che mi stanno seguendo. Questo, c'è un 43, poi una freccia in alto che mi dice che, ok, immagino si può aumentare più 12. Questo più 12, giallo, come il più 23 che c'è sempre tra parentesi giallo nella parte del potenziabile. Cosa significa quando io acquisisco quel più 12? E comunque incominciamo a mettercela e quindi ad equipaggiarla. Vorrei capire una cosa, questa qui è un'arma a una mano sinistra, ma quello che posso impugnare nella mano sinistra probabilmente non lo decido. Mi sembra di capire. O l'equipaggio o non l'equipaggio. Invece lo scudo mi va automaticamente nella mano sinistra. Vabbè. Ragazzi, ok, teniamocela così. Fatto sta che adesso finalmente ho uno spadone, una spada degna di nota, insomma. Non so da che parte andare. Allora, vediamo un attimino nel registro. Il giudizio di Zarina. Devo continuare a ispezionare la grotta, ok. Allora, Marat mi ha detto che ha trovato l'amuleto nel bar di Gosta. Ok. Batulga Dimitri, niente. Gosta mi ha invece spiegato di cosa si tratta. E Vlad invece mi ha semplicemente consigliato di stare attento con l'amuleto. Vlad è stato quello che è sembrato più titubante sull'amuleto. Insegnante di sopravvivenza, Vlad, Ecco. Wait, I heard you had a certain amulet. How do you know? Does it matter? You got the amulet from Zarina, and now you're trying to find out who it belongs to. Come here. It's better we talk in private. Per me i personaggi sono anche fatti bene, anche le animazioni. Non tutte, ma devo dire che la camminata e la corsa sono belle. Let's get to the point, okay? The amulet doesn't belong to you. I want it, and I want you to tell Zarina that someone stole it. So, name your price. Prima un paio di I have a domande. couple of questions first. Can I trust you? You'd better, if you want your amulet back. Don't make me regret talking when I could have just killed you and taken it. I suppose we both need to establish some trust. You're no Morcon. I'll answer your questions. But if I find you trying to trick us, I'll have to kill you. What's the story behind the amulet? The Crichton amulet goes back centuries.
The story goes that there were once two gods, Ravak and e Kriton. When we created the grotto to save ourselves from the Great Comet, they fought for dominion over our people. Obviously, Ravak won in the end. He banished Kriton from the kingdom of the Morkons and set out the commandments, which the Morkons still follow to this day. The commandments of balance. Who are these others you're part of? We're followers of Kriton. We work in secret in the very depths of the underground. If the resistors found us, they'd torture and kill us. And the poachers? They're the same as the resistors. Well, at least most of them are. They hunt us because we threaten their way of life. When the grotto opened up, old, forgotten ideals came flooding in. And we're a threat to them. They're afraid we'll be able to bring them down one day. What a day that would be. You really believe in this Kriton god? Of course. But he's so much more than just a god. He is inspiration itself. The embodiment of freedom, peace, and self-determination. Do you understand? We Morkons haven't always been so brutal. The old stories have been forbidden by Ravak's followers, but we remember them. We were once like everyone else outside the grotto. No prisoners, no torturing. We never inflicted any pain upon ourselves. And there were no We still remember those times. Maybe now you see what... right here. Zarina and her resistors can't be allowed to find out that Kriton's followers are growing in strength. About the amulet. What Cosa are you vuoi going to farci? do with it? I trusted you. Now's the time for you to trust me. Give me the amulet, and I'll let you in on our plans. Ragazzi, sono molto combattuto. Perché... Allora, la condotta normale sarebbe di riportarlo a Zarina. Però mi piace molto l'intrigo, mi piace comunque la resistenza. E quindi io glielo do. Here, it's yours. Thank you. I have to admit, I wasn't sure you weren't going to go to Zarina behind our backs. Now you're one of us, whether you like it or not. But don't worry. We won't let you down. We'll fight for a better future together. L'agnello sacrificale. Cosa What do you devo need fare? from me? We could really use some help from an outsider like you. Somehow we have to make sure that Zarina stops looking for us. The story of the amulet must come to its rightful end. But I know from my own experience that Zarina won't be satisfied until someone's been... So you need a patsy. Yes, it's the only way. Someone has to pay. If we can, we'll find a poacher to blame. Not a resistor? No, Zarina would see right through that. Allora qual è il So, piano? what's the plan? Find someone to plant the amulet on. Someone who Zarina thinks is stupid enough to keep hold of it, but not be a follower of Kriton. There's a trader in the living quarters who deals in stolen goods. We plant it on him and let Zarina know he has it. She'll find it with him, along with other illegal goods in his possession. That should be enough to convince her that there's no conspiracy against Ravak. So, I'm doing the planting? No, I'll do it. You stand out too much. I live here, and I'm a minion technician. Everyone knows me and ignores me. I blend in with the crowd.
but I need you to make sure Zarina knows where to look. Go see her and tell her this. Someone stole the amulet while you were making your way through the living quarters. You overheard a conversation in the cellar between two men who were talking about a trader who deals in stolen goods. You don't know what these men looked like. It was dark. Got it? So, I'll go to Zarina and tell her that someone... Then I'll say, when I was looking for the thief, So, yeah. Good. Zarina has spies You need to go straight to her and do... Meanwhile, we'll talk after... Ok. Mamma mia ragazzi, però che brutto questo scudo. Non c'entra niente, però a vedere l'armatura non mi dispiace. Cioè stranamente come semplicissimo, ok, però l'outfit non è brutto. È molto brutto il casco, comunque questa specie di casco con questi occhiali, questa specie di maschera a gas, e lo scudo. Vorrei un'armatura più degna, insomma. Ma questo ha un nome? Don't talk to me. Anyone sees us talking and I'll be in for another beating. Go on, get out of here. No. Beh, il fatto che abbia un nome vuol dire che ha un qualcosa che di interazione col personaggio. Insegni qualcosa sul Teach me something combattimento. about fighting. I'd be happy to. Sì. E basta. Però almeno già qualcosina di più. Allora, non mi ricordo ragazzi. Faccio una confusione qua dentro. Ivika e Zarina. Aspetta, forse di qua, sì. Dice Dixxon. Ok, riguarda il tuo pacchetto. About your package. I haven't got everything. No, torna più tardi addirittura. E quanto ti ci vuole ancora tirare il pacchetto? Ok. You shit yourself? Why are you walking like that? About the amulet. Someone took the amulet. What? You allowed it to be stolen? All you had to do was track down its owner. I have never encountered such incompetence. If that's all you have to say, I'll have you sent straight to the blood cistern. That won't be necessary. Explain yourself then. Penso che qualcuno l'abbia preso mentre in distrazione. No, è stato rubato? It was stolen while I was following a lead. Is that it? What else? I heard they wanted to sell something. I went looking for him when I realized the... And who is They say he does... An illegal trader in the residence. Not the first time I'll deal with it personally. If we find the amulet on him, I'll spare you the blood. You'll need to come with us. I want you there when we search. Wait while I send my guards on ahead. They'll make sure he doesn't go anywhere. All right, let's follow them. And may Ravok grant you eternal torments if we don't... Come on. We shouldn't keep my men waiting. They should already be inspecting the trader's goods. Remember that we are observers only. You are not to interfere with their search, no matter what.
quiet. I want to hear what the suspect has to say. Che cazzo c'entra sta frase? Non c'entra niente. Questa l'ha proprio tirata fuori un po' così. Ma vediamo dov'è il quartiere residenziale, esatto. Mannaggia, non vedo l'ora di guadagnare punti esperienza. Volevo passare di arma... Ancora c'è... What the hell is this? I haven't done anything. You are accused of dealing in illegal goods. You are further accused of being in the possession of illegal artifacts. Artifacts that seek to challenge the power of Ravak. What? No, I would never do that. Okay, it's true I've been trading without a permit. But I would never sin against Ravak. Have you found anything? Well, I feel like I'm repeating myself. Yes, sir. This amulet was among his things. What is that? I've never seen it before in my life. Tell that to Ravak. And we'll see if he believes you. I'll get you! Think about it. Come back here! Always booze. Go get him. By Ravak. I was sure you were lying to me. Perhaps I should place more faith in you in the future. And in truth, I'm relieved an illegal trader was the one behind it all. We'd feared far worse. You did your job well. You may tell the voice of Khan that you have proven yourself to me. Now please lead me to my prayers. Grande! Nuovo livello. Apparently they live to the north. The way I see it, the towers are just one problem of many. I think you're full of shit. Questo lo prendo. Sa mai. You would go getting involved with him. Nobody cares. Che roba davvero interessante. A pit would solve many problems. Stupid. Whatever you want to tell me. Can't keep your mouth shut. You're only gonna make We have to start taking responsibility. Mi frego anche la roba dal tavolo degli altri. Questo qui potevano fare un pochettino più di intelligenza artificiale, eh. Adesso io il primo Elex me lo ricordo tremendo da quel punto di vista lì, nel senso c'erano tantissime cose che dovevi rubare, o meglio che se volevi prendere erano da rubare, e mi ricordo che c'era pochissima tolleranza, insomma. Ma sapete ragazzi che mi sembra stranissimo, ho guadagnato un livello velocissimo. A questo punto 35-40, 5 di destrezza, ma ci sono tanti... No, devo aumentare tantissimo la forza. Questa fa danni da fuoco, questa è bellissima. Andiamo di forza assolutamente. E ovviamente adesso qui posso aumentare solo di 5. Cioè mi costa 2 punti. Ok, va bene così. E passo a questo equipaggio. Questo è un bel upgrade, E lei? They tell me you got Zarina off our trail. I'm sorry about what happened with that trader. There was just no other way. But what matters is that now the Morcons still have a chance. Thank you. So, what happens now? There must be something. I know it's a lot to ask, but you're the only one who can help us. You're not a Morcon, yet you've earned...
We need a mole. You've already proven that you can do it. We would accept you in... So, you... Sì. Okay. What do I need to do? You're not a Morcon, so you'll need to stay on... You must do as he says. Otherwise, you'll... And because you're an outsider, we can't use you. I'll be your mole. But you're not a mole. Until you've gained Khan's trust, we can't use you. Ok. Leave everything in here. Very quiet. Think so? I think you're... Vabbè, sì. We have to start taking responsibility. This will run out of momentum. Shit. Can a machine like the hybrid really control someone's entire consciousness? Somehow I doubt that. Still, Dawkins must have strong willpower, right? You never told me how you ended up here. Nah. Really? Wow. That means you know what... What do you... I need someone who can get in and out of the grotto and who... You want... Not kill. I need servo motors. I can pay you. Servomotori. Where do I get... By using a powerful enough weapon on any fighting colossus or combat mech. But remember, they're no use to me. I'm a technician. Spare... Thanks. 5 of them should be... But I'll still take... Ma non ce li ho ancora. That isn't enough. That isn't enough. Ah, ma infatti, oh. Ok. Sono un po' a culo, eh. Uè. È pronto sto benedetto pacco? About No? your package. Ok. So, who are the... Hey, hey, don't just stuff him away like that. Do you have... Called in all sorts of favors, even... Caracas ain't a Don. It was a minor miracle. Can you... Oh, remarkable powers of deduction. My wife. Mia moglie per precisione. It's shit, but... Baxter's guys would... So... D'accordo. A capable guy like you. What's your wife? Sophie. Thanks, man. I won't... Okay. The greater city has northern and southern entrances. Take the northern one. The one... Stay a ways outside of the city. Ok. Gotta make hay while the sun shines. È labirintico o hai una grande... Attila. A proposito dell'arena. About the arena. Posso pensarci io. A far che? That would be useful. I'm not as young as I used to. First of all, someone needs to go speak to... And I really... Because every time we talk, we end up fighting. I guess we got different ideas. If you want to go talk to her... Io che ci guadagno. What's in it for me? Well, not shards, if that's what you're looking for. If you can get the arena running again, I'll give you some... I'll let you fight in my... Do you spar with your fighters too? It's not really an option. I would be a pathetic opponent, but... Great. Ok. I want to learn from you. Then listen up. Allora, vediamo un po'. Ho pochissimo Elixit. Lui mi potrebbe far aumentare di livello.
Armi pesanti. Altrimenti ci sono questi due qua che sono importanti, sono molto importanti. Costituzione, 2 punticini di costituzione. 2 punticini di costituzione mi mancano. Lui è importantissimo. Attila. Peccato. Se faccio di Morcon. Tengis. Allora ragazzi, facciamo così. Adesso mi fermo per continuare nel prossimo video. Vedremo di finire i valori di Morcon. E magari vorrei uscire fuori a farmi un po' di esperienza e provare un po' le nuove armi. Che ne dite? Fatemi sapere nei commenti. Lasciate il vostro like se vi è piaciuto il video. Mi raccomando ragazzi, lasciatelo perché mi aiuta a crescere. È un po' una bella gratificazione per il lavoro fatto. E datemi le vostre sensazioni, i vostri consigli. So che voi siete più avanti di me. Vediamo se riusciamo a giocare insieme e divertirci. Ciao!